What's up, guys? We're back. We got a 3AB video, 3rd Assault Brigade video. It's positions near Bakhmut, combat operations near Bakhmut. So it's about a year and a half old, I believe. But it looks killer. These guys, solid unit here in Ukraine, and they are massive. They have gained a lot of attention and a lot of publicity here in Ukraine because they are effective. So a couple of things. My name is Saxon. I go by Vegas here in Ukraine. I was in the International Legion for the Defense of Ukraine. I joined in January of 2023. I'm still in Ukraine. I'm no longer with the Legion. I'm now with Azov, specifically Azov International Brigade. Or I'm sorry, I got brigade on the brain. Azov International Battalion. It is the first battalion of only internationals in the history of Azov. Or it's not only internationals, but it's the first battalion of internationals in Azov in history. So it's very exciting. We are recruiting. So if you are on your way out to Ukraine, maybe you're already in Ukraine, you've been considering it, you just didn't want to join a shit unit, hit us up over here at Azov. My email is linked down below in the description. You can shoot me an email. I'll send you an application, or just go straight to our website. I'll also link that down below. It's Azov International, very simple.com. If you do apply directly through the website, mention in the comment section of the application that where you came from. If it was me and my channel, if it was somebody else, give us it gives us a frame of reference of where applicants are coming from. So come check us out, you guys. There is a whole, I don't know, maybe 15 of you guys now from this channel have come to Ukraine and are now in this international battalion. I think it's so cool, man. So with that said, we can jump into this. Do me a favor, like, share, and subscribe. We're trying to blow this channel up, keep this this conflict on the forefront of people's brains and minds, especially since the new president of the U.S. had just cut funding and aid to Ukraine. So that's going to hurt us a lot. Okay, we'll jump into this. Also, to join International Battalion, you do not need military experience. We're going to train you up. So there's that. All right, let's watch this. Look at Bru's already here, ready to fucking watch the video. She knows what time it is, baby. Yeah. Всех операций, что у нас за год были, это, блядь, самое лайтовое. Просто гуляешь по посадке. Вы не едете, блядь, в село с кучей фидеров, блядь. Не делаете какие-то ебейшие маневры на бронетехнике. В окружение попасть нереально. Все делаем спокойно. Если кто-то чувствует, что у вас начинается там приступ волнения, паники какой-то, успокоились, сделали пару глубоких вдохов-выдохов. В 90% случаев это помогает, если вы сами себе не накрутите бобину, чтобы все попало и вывалилось. Перезарядка, проблема, блядь, подвернули ногу, обосрались, еще что-то, ваш второй номер должен про это знать. Спокойно, не спеша, планомерно. Reloading, any problem, you twisted your leg, you shat yourself, anything else, your second number should know about it. Calmly, slowly, methodically, we clear all the holes they dug. Зачищаем все норы, хуй не забиваем, мы никуда не летим, мы никуда не торопимся, блядь. Мы действуем планомерно, спокойно и не спеша. Отлично. Погода отличная. Как говорится, дай снаряды вагнерам и все будет. Да. Так, все нормально, только вот видите, видимость сегодня не очень. Поэтому ожидаем сейчас, когда
распогодится и будем плотненько работать. Очень. Братан, а я тебя, по-моему, помню с этого самого, с КМБ, да? Да. Да, я на КМБ тоді. Мы тебя снимали. Ну расскажи, как твоя жизнь на боевых. Ну, все круто змінилося, моє життя стало краще. В деяких моментах на КМБ було жорстче, аніж тут в бойових умовах. Типа на КМБ ми там викладувались на всі 100% і ну, справді було важко. Тут не выкладываешься? Ні, ну тут також викладуєшся, але на КМБ ми там прям по 12 годин пахали фізично і типу я вважаю, що КМБ багато користі приносить. Каждый умеет работать с любым вооружением, которое у нас есть, которое нам дают. На первом Бахмуте нам, кстати, дали вот эти минометы за 2 дня до выезда. Сказали, вот вам американские минометы, пацаны, разбирайтесь. Делайте, что хотите, типа, но чтоб забаранили пидоров. Ну, в итоге пидоров забаранили. Причем неплохо. І все було ідеально до того моменту, поки не сталася погода. За нами сталося життя. От плануєш, ти плануєш, а потім розбивається все об суворі скали реальності. This was one of the things that really differentiates what I consider to be top tier units in Ukraine, like 3AB, these guys we're watching now, and also Azov. And 3AB actually came from Azov, by the way. The thing that differentiates them is, well, there's a lot of things, but one of the things that is most important to me is the pre-operation planning. Weeks before an operation, there will be surveillance, right? And all the way up until the day, the couple of hours, couple of minutes before the operation goes live, if something's out of place, something is wrong, something's not correct, they will call off the operation. They're like, no, absolutely not. It's not, because it's not how they trained for it. It's not what they planned for. To me, that is huge, man. I mean, we have heard so many stories and seen it so many times here in Ukraine where basically there's zero pre-mission planning, zero intel, there's zero, oh, all right, easy. There's zero, like, evacuation points where you would take casualties. There's, all the things that you would typically know to be very important in pre-mission planning, pre-operation planning, it just don't take place. And then you've just got a whole bunch of guys literally walking into the unknown, and they can get ambushed or, drone swarm out of nowhere, and there's chaos, and because there's no plan, now you're taking a shit ton of casualties, and lives are lost strictly because of ignorance and not doing your due diligence prior to the mission. Baby, what's up? I'm over here, we're trying to talk to the people and you're sneezing on the mic. На зв'язку. У вас все добре? Плюс-плюс. That's that shit right there, dude. That's that mud I talk about in my earlier videos. God, that is like, I always make the joke that there's technically there's 5 types of matter, right, in Ukraine. There's liquid, solid, gas, plasma, technically, and the goddamn mud, man. This shit is crazy. We saw people like when you're in the infantry and you're infilling to a position, you've got to walk at least a couple of kilometers to get to the trench line, right? And people would end up finally at the position with no boots. They got sucked off by the mud. People broke their ankles, broke their legs, because you got to infill pitch black. Light discipline's huge because you're literally tens of meters away from the enemy trench line. And if it's in winter, like when I was out there,
there's all these craters and big tracks from armored vehicles, and then they've made these big craters and big holes and tracks from the mud, and then in winter they freeze. So it's pitch black, you're carrying a shit ton of gear, and you take one wrong step, dude, and people are breaking their bones. Бабай, приготуйся. Давай. Давай быстрее. Да стой. Ты тянешь за собой что-то, стой. These are these 7-layer. I call them 7-layer jackets because I thought someone said that to me. I don't know their actual names, but they told me they're called 7-layer jackets because they're really big and they can fit over. They're meant to be like a 7th layer of clothing, right? So I don't know. That seems weird. 7 layers of clothing is a bit overkill. But anyways, extremely warm, dude. These, if I can find it, I'll put a picture of me wearing one during or just after an operation, or when I was in Kupiansk, and it saved me. No joke. That shit is so warm. Давай черный удар. Заживай. Вытягивайте его. 5. Давай, разъеби их. Прошу, роз'єбі їх з СПГ! Постріл! Где? Просыпаемся! Крий! Петух, блядь, есть возможность сдаться, блядь! Выходь нахуй! Кидаю гранату! All these bottles you see out here, that's all piss from people sitting out there for days, weeks. You see that all the time. It looks like there's like bottles of Gatorade or soda out there. No, it's just dehydrated piss.
ass. Прикривайте мене нахуй! Газ! Заходь в окопи! Крайній, блядь, вемку грузіть, нахуй! Whoa. So that dude with the LMGs down there, right? He was throwing that like empty RPG out. He was throwing some gear out that he's finding clearly, and you could hear him start to unload. You can tell that's his LMG. There's somebody in there, he says. Right now. Давайся, пидор! Давайся, живой останешься! Сдавайся! Сдавайся! Мужик, сдавайся, ніхто не троне! Сдавайся, иначе я хуярю гранату! Ебать, гранату дать! Братан, сдавайся! Ну, бля. Выбросил автомат! Обережненько! Ебать, ебать! Там по полю пидоры стреляют, чи что? С поля, да, с поля справа ебать. Принял. 4 точки, она 12, она где-то... Where they're fighting right now is what I've talked about in so many videos called Posadkas. That's the Russian name for them. And it might be Russian, but it's definitely Ukrainian. It means like literally forest belt or forest strip, and it's the belt of forest or shrubbery or foliage that divides up farmland. That's where all the fighting takes place in like the open areas in Ukraine. That's where trenches are dug. That's where foxholes are dug, because everything else is open, right? Стоп! Проходим. That was cool. You see the camera, the point of view that we're on, right? This guy, he says empty, and his buddy turns around to cover him. That's how you know. I mean, that's how you know these are better trained units. Right here. Вогонь. Dude, that doesn't even look real. Also, that's an Azov patch right there. With the, I forget what they call it, the wolf's bane, or which was a Nordic rune. It was a Nordic symbol prior to it ever being a Nazi.
себе, как ты хуяришь! Смотри, блядь! Смотрись, блядь! Шнур, блядь! Изи, хлопцы, изи! Фу, текать потяни! Ну что, я психанул. Ты ебать его надо, зверь, блядь. Я просто це знав. Димоуха упала. Под жопой. Не моя. Возьміть кулемети. Блядь. Сука, с поля гандоны, как давай нахуй накрывать, это пизда. Что работаем? Чё ты коли группа шла, блядь? Нашел. Oh shit. Парень, там вода где-то была. Принял, мы оттянулись в сторону. В сторону беги. Принял. Привет. Кто там? Бобер, ищи их, блядь! Они, сука, гандоны. І у полі вони сидять. Там их не меньше двух, ебать, типа пидорасов. Один кроет, один, сука, бежит. Оп! Верона могу? Русский 300. Было бы эпично, если пуля бы прилетела, тебя шел бы палец, и ты на камеру бы все заснял. Тогда вообще эпика было бы. Дай дым! Дай дым! Туда ебашь! Туда! Пулеметчик! Туда крей! Шо? Живые, блядь! Живые! Давай гранаты! Гранаты! Вилазь! Все! Там боги були, і БК! Там БК і боги! Все, жмур! Ти прикинь, сука, ти мене виглянув, блядь. Петух. Тупо не понял? Я туди запрыгаю і повигляд, блядь. Піда, сука, в мене їбашив очередю! Оборона на 360! Оборони на 360! Музика до інженера! На 360! You hear this guy? This is obviously the team lead or whatever kind of commander that they have out there right now, but he barks an order, and then you can hear him repeat the order after him. Another sign that it's a solid unit. Музика до інженера! Розкінчи, будь ласка. Як відчуття? Сторонце ворона. Заряджений, блядь. Заряджений перемагати. Сказали, що по бороді 25. Кажу, максимальний навал і його доповідь базову лінію. Вінниця колесо. Плюс. Ебать, прям в эту нахуй почти. Кого? Куда? А вот, ебало, возле Львова 3. Пускай накроет точку 3, 4, 5. Оттуда по нам ведется огонь, как принял. Ты что заебишь, АГС ничего не работало? 100 300. Зарывся, блядь, по коліну. Ебать мору. Как чувствуете себя? Охуевший, да, немножко? Гораздо лучше, чем до аварии. Та ось їм там побачив вже кулемет, в итогі підбіг. Це зняв кулеметник і підпалив БК на подачі. Якось так. А чим підпалив? Кулеметом.
А, типу, просто постріляв БК? Да, ну я знімав кулеметника, в итоге ще вийшло підпалити БК. А кулеметник все? Да, по-любому. Didn't even move. Це теж десь, да, десь там, де посадка закінчується. Охуенно. Тогда еще разок попробуем. Сейчас перекурим, я еще разочек зайду. Кидай. Дайте на скай. Something's happening behind that little side by side. У нас тяжелый 300! Тяжелый 300! Плюс на 300, відкатуємось, наставляємо ставимо. Тяжкий 300, тяжкий 300. Тяжкий 300. See, they've got a evac point to where they take casualties. These guys are prepared to load the casualties up. They've already got the thermal blanket laid down on the cot. I mean, professional shit, man. Ми, сука, 4 положили, підарі. Тримай, тримай, тримай. Це трофей? Це все трофейчики. Ось, блядь. Fucking SVDS. Dragonov looking sniper rifle. Чим я буду бігати? Ну, Вот і вот. 12-й, ніхуя. 4 ВТВшника, йобаний. Вишні каски. Вишні. Вишня, твоя каска. Пацани. Jesus. Все друг друга слышат, видят? Третій. Анекдот знает кто-то? Третій норм? Да. Попав якось Лукашенко і Путін, і F1 взяв. This guy's still just sitting there. He gives no fucks. Сейчас еще непонятно. Ты что, подохуевший или что стоишь? Я куколку. It's gotta be grads. Over and over like that. С землей вкуснее шоколад. Я ебущего по нам работаю, но работают очень плотно. Блять, да по нашим долбят, ёбаный. Денис. Нет его. Сука, он еще, вот еще один разрыв. Передает информацию, мы передали Как только сможем стрелять, мы их нахуй стираем. Все, что можем, то есть туда. Львов посел, да? Найдите там, в срочном порядке, передайте нам. Ты видишь, кто здесь на
Не надо, не вылазь. Киньте рассыпуху. Лови. Сейчас. Еще. Осторожно. Это что было? А? Love the American flag. I didn't even notice he was wearing that. По нам отработали с сапога. По нам отработали с сапога. Это самое, Добер. Да, Монт 50. Да. Шуман. Блять, он трижды мой герой уже. Да вон они, да. Куда? По посадке, блядь, нахуй. А, ты хочешь направить смотреть прилеты? Ну да. Ну туда, блядь, улыб. Да. О, второй танчик, смотри, один сюда. On my very first mission, this is a longer video, but this is fucking sick, so we're gonna let it ride. On my very first mission, I'm sharing this story because I've had a few people in the comments say, hey, they actually enjoy hearing my personal combat stories. So my very first mission, we were in a trench line, and I was in a trench partnered up with the Ukrainian commander of, I believe they were the 92nd we were attached to, mechanized infantry, I don't remember, to be honest, but I remember his call sign was Quiet, and he was the commander of that unit, that platoon. And we heard that a tank was pulling up, and you could tell, obviously, a tank sound because you get shelled for hours, right? And you could tell you hear the outgoing, you hear it incoming, boom. But the tank is like, it fires and explodes basically almost instantly. So you know right away when it's a fucking tank. And we had a Ukrainian tank pulling up, and so there was a tank duel over our trench. Our trench, Russian tank, Ukrainian tank, and they were dueling over, so you could hear these fucking tank shells ripping through these posadkas, like, right? Oh shit, that was a crazy, crazy sound. It just made me think of it when we saw that tank shell hit, that tank round. Живы! 300! Гранаты нахуй убрать! Шаману, быстро! Медика! Братан, ты знаки мне подавай, окей? Fuck, man, I gotta skip this. I don't want to get...
Не вижу ни одного пята. Бля, братан, осколок твой упал. Хочешь покажу, как выглядит? Вот так. Охуенно. Забери на память. Терпи пока, братан, терпи. Терпи и смотри на меня. Окей? Проводи, он может стоять на ногах? Ты можешь стоять на ногах? Ты уйдешь со мной? Ты можешь со мной выйти? Блядь, а мы через грязь. Не надо, пусть пока не двигается. Ты его затянул? Тут базарь с ним, базарь просто с ним. Проверяй, как все, братан, тогда мы заряжаем парням БК. Магаз. Да, по болоту. That mud, man. Выше, нет, выше. Залезь. Вот так, молодец, все. Слушай, ну с той стороны все бить. А? С той стороны все на собі. Dude, moving through that mud, like I said, is hard enough as it is. The fact that he just carried that dude fireman style through that, insane. Хуёвые дела, бля. Есть свободное место. Bro, that was so sick, man. God, between Azov and 3AB, dude, they've got the sickest combat footage. That was like non-stop, just gunfights, arty, tank rounds, mortars, grenades, non-stop, dude. That was wicked. All right, this was a long one. I won't drag it out any longer. If you are coming out to Ukraine, you've been considering it, check us out over at Azov. My email is linked down below. Also, the website direct link will be linked below. If you do go straight through the website and apply, let us know where you heard about the unit in the comment section of the application. If it was my channel, if it was somebody else's, if it was Twitter, X, whatever the fuck. That's it. Like, share, subscribe. I love you guys. I'll see you in the next video.